me move forward. I'm done with the objective number 2. May I move on to objective number 3, Cigo? Can I move on to objective number 3, please? Okay. I might finish 10 minutes late, Nichigwa. Maafkan saya. I might finish at 3:40. But please bear with me because you need this information. Okay. You need this information. Please bear with me. Maaf, saya barangkali terlalai masa activity tadi sepenting-sepenting itu. Because I want to collect data from Abis kita so that I understand you and I want to make better preparation for our future trainings, Cigo. Alright. Now, for our objective number 3 ni, Cigo, banyak-banyak berjuta macam bukan dia berjuta pula, macam exaggerating itu juga macam nelayan, Cigo, macam-macam strategi yang diorang gunakan untuk fishing. Sama je guru, macam-macam strategi yang kita ditanya untuk menanya soalan. Tapi macam mana kita ni kan memilih? Itu nanaan yang mahal ni, Cigo. Banyak-banyak strategi itu, Cigo. Macam mana kita ni kan dapat memilih strategi mana yang bagus, yang sesuai untuk lesson kita ni, untuk topik kita ni, untuk lesson objektif kita ni, untuk penuntut kita ni dalam kelas. Yang macam-macam lower ability, higher ability, medium ability, bercampur-campuran tu, Cigo. Dan kenapa mesti kita ni tanya soalan itu? Kita ni mau tanya soalan itu untuk supaya diorang faham ataupun untuk diorang berfikir, ataupun kita ni mau address misconception, ataupun kita ni mau address common mistakes. Apa? Itu betul. Bukannya pilih-pilih pakai-pakai saja, Cigo. Alright, so this is the objective where we are going to discuss your choice of strategy. Because, Cigo, sepanjang kita ni saya mengadakan sama habis kita lah. I think dari tahun lepas kita ni berjumpa. Tahun lepas kita ni berjumpa 2 kali, 2 sessions. And then tahun ni saya berjumpa habis kita. Ini sesi yang ketiga. So artinya habis kita berjumpa 5 kali sudah sama saya ni, Cigo. And if you notice the way I ask habis kita, macam-macam cara supaya saya mengait. It's as if I really want to go inside your brain, Cigo. I really want to understand habis kita tu macam-macam cara saya cuba. Mungkin cara ini anda okey kali, cara macam mana. I always try my best. So for you to choose a strategy based on the purpose of the question that you are asking as your students' prior achievement, Cigo, needs some thoughts, Cigo. It needs some thoughts. Such as what? Apa lagi kan, Cigo, ni? Apa lagi kan kurang dari kedakwaan ni? There are teachers who have been asking me that question because ani, Cigo, inda jo kita ni kan mau, because in this program I must demonstrate Arabis kita band 5. So this is really a very high level of questioning, Cigo. So for me personally, secara pribadi, Cigo, if you could do until band 4 ataupun sudah syukur tu. Kalau macam band 4 SN sampai using full range of strategies, that's it. Well done tu, Cigo. Kira well done tu sudah, Cigo. Kalau sampai band 4 tu. Because strategi sana banyak, Cigo. Strategi sana banyak, melutak. So sampai band 4 pun sudah saya syukur. But kalau kita ni jenis memajalkan, Cigo, and I have to cater habis kita punya, I have to cater the objective of this program where we have to demonstrate a band 5 high quality instruction to habis kita. So atau memang tanggungjawab saya untuk menunjukkan habis kita objektif ini macam mana. Alright? Now, bismillah. So choosing a strategy ini, Cigo, macam belaing mata saya. Sekejap saya ambil tisu dulu kita. Oops. Alright. Mana ni? So choosing a strategy, Cigo, choosing a strategy based on the purpose of the question they are asking. Sekarang, Cigo, saya okay. Saya belok mata dulu. Alright, now, masa kita ni menanya soalan arah penuntut ni, Cigo, kita ni pikirkan, kita ni mau kanak-kanak atau berfikir secara individu kah, ataupun aktiviti masa berpasangan kah, ataupun aktiviti ini dibuat untuk small groups kah, ataupun kita facilitate the whole class, macam mana? Ini kita pikirkan. Kalau kita sudah tahu apa grup mana, macam mana, kita ni mesti pikirkan hamalannya macam mana. Apa aktiviti kalau untuk orang ini membuat low ability, macam mana soalannya, activity sheetnya. Apa yang kita ni tambah support arah activity sheet atau. Kalau orang higher ability sanang tu, Cigo, kosong sih, Cigo, suruh orang memikirkan. Atau, and then target kita ni untuk menanya soalan itu macam mana, supaya orang dapat ilmu baru, ataupun kita ni mau orang melihat mistakes, ataupun kita ni mau address misconception, macam mana. Once we know what we want to do, Cigo, kita ni fokus, kita ni tahu apa kan kita ni dapatkan dari kanak-kanak,
dan baru kita memilih apa strategi yang sesuai, cikgu. Kita ni betul yang mesti tahu apa yang kita ni mahukan dulu, cikgu. Alright, so barang ini cikgu, this is already objective number 3 sebenarnya. Anis dia akan saya kongsikan habis kita. Pasal strategi-strategi lain untuk macam mana in depth, macam mana how can we discuss this in depth, because saya menyediakan macam-macam slides lagi inilah pasal ni cikgu. But I cannot show you straight away. Saya lihatkan slide terus pandai. Indah cikgu, barang ini bukannya terus kita ni pemandai cikgu. Alright, so along our rubrics nanti, our future trainings, saya masukkan ni cikgu barang-barangan ni cikgu. I will demonstrate habis kita macam mana membuat barangan ni. I'm still strategizing sebenarnya cikgu macam mana membuat barangan ni online. So mungkin ada 1 or 2 sessions, mesti juga kita ni ada berjumpa face to face cikgu. You might need to travel sebenarnya. Tapi nya belum dulu. Serasa saya ni saya kongsikan saya dulu secara online. Sekarang nanti praktikalnya cikgu, ada kita ni berjumpa tu cikgu, once in a while lah. Tapi kita selalu saya tahu you have opted for online delivery ini sudah. So Anis dia cikgu yang akan saya padahkan habis kita, when you want to choose a strategy, kita ni mesti bijak memikirkan strategi yang mana sesuai untuk soalan yang akan kita ni tanya atau. Bayangkan tah nelayan cikgu. Bayangkan tak kita ni nelayan atau cikgu kan mau menangkap ikan yang bagus, sama juga kalau kita ni kan menangkap otak kanak-kanak dan menyebabkan orang berfikir dari soal kita ni, gunakan strategi yang bersesuaian. Alright. Now, kalau strategi think pair share cikgu. Alright, ada 20 slides pulang di cikgu, and I will just be briefly discussing with habis kita. And I don't have much time left because saya ada 13 minit lagi. Saya bertabis kita saya habis 3.40 ha. Alright, macam kita ni think pair share. Think pair share, think pair share, think pair share. Sikit-sikit think pair share. Tapi adakah kita ni padahkan arah kanak-kanak? When you think, apa yang harus dibuat masa thinking time atau? And then sudah habis thinking time 1 minute, and then you ask them to pair, bertamu kanak-kanak, dorang apa dibuat ni masa pairingan ni? Apa instruction arah penuntut? How do you guide them to make sure that they effectively do their pairing atau cikgu? And then lepas satu masa sharing atau apa sepatutnya yang kanak-kanak buat to contribute and effectively generating discussion so that they learn from each other from activity yang kita sediakan. So macam mana ni cikgu, walaupun think pressure cikgu, tapi ya tebak jangan sekadar-sekadarnya dalam lesson plan lawa ya buat think pressure tadi, kan kena observe buat think pressure tapi tidak ada efektif. No learning is taking place, or minimal learning. Sedangkan kita ni mau anak-anak tu berfikir benar-benar masa lesson. Alright, so saya dah bagi jawapannya cikgu, macam mana, banyak lagi cikgu. Alright, and then sama juga dengan yang lain cikgu. As I've told habis kita, I cannot deliver this all in one go because this is a learning process for habis kita cikgu. Alright, bukannya akan macam melutak terus ani pandai. Hari ini training cikgu ni, trainingnya macam mana, okey kami pandai terus, indah cuma tu cikgu. So macam belajar mendrive, macam belajar orang pilot juga belajar memasak. It takes time to master certain skills. Alright, so ani saya mengongsikan sejarah habis kita secara general. Okay, generally speaking saja. Gallery walk, how to effectively deliver gallery walk, saya bagi habis kita prompts-nya, soal yang apa yang sepatutnya kanak-kanak buat masa gallery walk. Kalau round table discussion, what are the things that we consider? Ada instructions secara habis kita. Kalau peer generated questions, ada instructions secara habis kita. Kalau problem solving scenarios, you give them a scenario on what kind of questions you give them during this activity. How do they reason out their answers and justify their solutions, blah blah blah. How do you carry out this activity cikgu? These questions arah kanak-kanak. Ada saya bagi so barang-barang macam ini cikgu saya masih lagi strategizing habis kita. Yang mana satu yang this way data yang akan saya gunakan habis kita 30 itu is valuable for me because I'm going to use that for my future trainings and apa yang sebenarnya yang dapat saya demonstrate habis kita.
Alright, dan macam-macam lagi cikgu dalam 10 buting ini cikgu. Venn diagram tadi cikgu kan saya sebutkan cikgu. Venn diagram ni tadi ada yang ada berapa favorite tapi saya suka cikgu because kalau bis kita ada soalan cikgu, contoh cikgu kalau ada soalan sekali soalan bis kita, apa perbezaan solat fardu? Ini solat fardu. Apa perbezaan solat fardu dan solat sunat? Sini solat sunat. So semua points pasal solat fardu kita taruh semua points pasal solat fardu cikgu kita taruh di sini. Sini cerita-ceritanya. Semua points pasal solat sunat bis kita kanak-kanak share di sini. Apa persamaan solat fardu dan solat sunat? Persamaannya di sini. Sulit kanak-kanak. So masa exam cikgu apa soalan kena umbankan pun pasal perbezaan solat fardu dan solat sunat dorang terjawab. Apa persamaannya pun dorang terjawab. Pasal pernah discussion ini dibuat masa dalam lesson. So atau Venn diagram. Saya orang maths cikgu and I always love this kind of macam syuk bah kanak-kanak nampak. Alright, lepas buat Venn diagram dapat gallery and so forth. Okay. Alright, ni macam mana membuat Venn diagram, ada instruction di sana. Cooperative learning structures dan digital exit tickets. Digital exit tickets ni macam-macam lagi. Macam polling pun boleh jual. Exit tickets, kalau exit tickets secara sikit-sikit macam mana, sikit-sikit macam mana. Boring cikgu. Macam-macam lagi dapat dibuat sebenarnya. So pakai digital exit tickets. Alright. Now, I'm done with my training session cikgu. Let us do our plenary. Yang pertama tadi cikgu, I just want to sum up cikgu. Maaf kalau rasa kita bergagas saya ni. Tidak perlu saya bergagas ni. Tapi I just want to sum up my training session. It's 3:31 on my clock already. Tidak apa-apa. First training objective cikgu tadi saya berpada habis kita. Saya cakap apa kepentingan questioning ini bah? Kenapa mesti apa pentingnya? What are the reasons for various kinds of questioning strategies? And I relate it to our fishermen juga. Second training objective, I exposed to habis kita the full range of strategies. Kalau kan more band 4 and band 5 itu macam mana? What are the full range of strategies? And I only limit to sharing habis kita 30. Kalau training session ini 3 jam barangkali banyak lagi kali di cikgu agaknya ini I fit into only 1 hour and 30 minutes. I hope you will get the idea of the full range atau apa maksudnya cikgu. Alright, and finally the third training objective cikgu, I was discussing with habis kita, choosing the right choice of strategy to make sure that at the back of your mind when you plan your lesson, when you want to ask them questions, are you going to address the question to individual students or to those who are working in pairs, in small groups, or addressing to the whole class, and making sure that how are you going to strategize so that you are preparing materials for them, and whether that question is to gain knowledge ataupun testing their knowledge ataupun addressing misconceptions ataupun common mistakes dan sebagainya. Itu cikgu, apa choice habis kita? Kenapa kita memilih choice itu? Alright, so 44 in this group, not bad. Alhamdulillah, I'm looking forward to take a group photo with habis kita very soon. But okay cikgu, can you reflect on the training session today cikgu? Give me your 3 words as a plenary cikgu. Boleh type those 3 words cikgu arah chat box. I want to read what's I give you 1 minute. Come on. 1 minute saja. What do you think of today's training sessions? What are your key takeaways? Apa yang kita dapat daripada training ini? Takeaways and then insights. Boleh je pandangan kita cikgu. I would love to read to know your pandangan cikgu, but just in 1 word form. 3 words semuanya and ataupun feelings. 1 minute cikgu. Cuba dah. Bismillah. Question strategically, effectively. Fruitful session. Thank you very much. Strategy is interesting. Chorusing is taboo. Haram tu cikgu Alem. All right. Yeah, it's quite traditional. I will say, yeah, chorusing is quite traditional, informative. All right. 32 seconds left. 31. Cikgu. Different question methods for different students. Yes, best explained, full range. Thank you Cikgu Hadi, invigorating, interesting, helpful. Thank you Cikgu Nurhuda. Saya lambat mengandung. And then
Key takeaways, question strategies, and then insights, many different effective ways, feeling informative. Alhamdulillah, we address appropriately. Yes, when we question students, we address appropriately. Choosing strategy due to individual group of link to Hamala. Banyak Cikgu Marilyn, macam there's so many things to discuss sebenarnya. Very insightful teaching information, Masya Allah. All right, okay, I'm very happy with your 3-word plenary, Cikgu, and please fill in this evaluation form, Cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unless you have questions for me, but I appreciate, Cikgu, if you could fill in this evaluation form.